Good evening, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Espero que estén bien. I hope you're doing okay. Today we're going to review a little bit on Daniel chapter 10. Nos vamos a repasar un poquito de Daniel capítulo 10 y también un poquito del capítulo 11, and a little bit of chapter 11. We've been learning about the visions that Daniel has been having. Hemos estado aprendiendo sobre las visiones que Daniel ha estado teniendo y ha estado buscando la interpretación. He's been seeking the interpretation. With that said, let's go into verse 1 of chapter 10. Con esto vamos al verso 1 del capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, or some word was revealed unto Daniel. So Daniel has been seeking again revelation. Recordemos, Daniel estaba buscando revelación. Whose name was called Belteshazzar, cual se llamaba Belteshazzar. That was his other name. Este era su otro nombre. Y la palabra era verdadera, and the word was truth. Y el conflicto grande, and the conflict was great, pero él comprendió la palabra, but he understood the word, y tuvo inteligencia en la visión, and he had understanding of the vision. So here God is giving him understanding of the vision. Dios le está dando entendimiento de la visión. Pero es porque la buscó. He was seeking for it. He was asking the Lord for it. Estaba pidiéndole al Señor. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Le afligía a Daniel no poder entender esto muy claramente. It was hurting Daniel not understanding this very clear. He was mourning for 3 weeks. Estaba afligido o morando o ahí por 3 semanas. Dice, no comí manjar delicado, I ate no pleasant food or bread, ni entró en mi boca carne ni vino, neither my flesh received meat nor wine, ni me ungí con ungento, and neither did I anoint myself at all. That means he probably didn't shower, a lo mejor no se bañó hasta que se cumplieron las 3 semanas, till the 3 weeks were fulfilled. El día 24 del mes, on the 24th day of the month, of the first month, el primer mes, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. I was at the edge of the side of the great river, which is Hiddekel. And I raised my eyes, or I lifted up my eyes, y levanté mis ojos, y miré que aquí un varón, vestido de lino. I saw this man, clothed in linen. Y ceñó sus lomos de oro de Ufaz, whose loins were girded up with fine gold of Ufaz. So this man was dressed with gold. Estaba vestido con un oro especial. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. His body was also like a beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in color of polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. So this man, este hombre estaba hablando con Daniel. He was speaking to Daniel. Y solo yo, and I, Daniel alone, saw the vision. Y yo solo Daniel miré la visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. But those that were with me didn't see the vision. Sino que se apoderaron ellos de un gran temor. But they were quickly filled with great fear. Quaking fell upon them. Y huyeron y se escondieron. They ran away and they fled and they hid themselves. Quedé pues yo solo. So I stayed there alone by myself. I saw the great vision. Miré la gran visión. Y no quedó fuerza en mí. There was no strength in me. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento. But my strength became weak. I lost my strength. Y no tuve vigor alguno. I had no strength or no vigor. Verse 9, verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras, but I heard the voice of his words. Y al oír el sonido de sus palabras, as I heard the sound of his words,
I fell upon my face, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. I fell in a deep sleep como con mi rostro en la tierra, with my body or my face upon the ground. Y aquí una mano me tocó, then a hand came and touched me. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas. This caused me to get on my knees, upon my palms, sobre mis palmas, las palmas de mis manos, the palms of my hands. Y me dijo, and he told me, Daniel, varón muy amado, beloved of God, beloved, está atento a las palabras. Pay attention to the words that I will speak, que te hablaré. Y ponte en pie, stand up, porque a ti he sido enviado ahora, because to you has been sent. Mientras hablaba esto conmigo, as he was speaking this to me, me puso en pie. He stood me up as I stood trembling, mientras estaba temblando. Entonces me dijo, and he told me, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, because since the first day that you made up your heart a entender, to understand, and to humble yourself y humillarte en la presencia de Dios, in the presence of your God, your words, tus palabras, fueron oídas, your words were heard, a causa de tus palabras yo venía, because of your words, Daniel, I have come. But the prince of Persia, pero el príncipe de Persia, se me opuso durante 21 días. But the prince of Persia was opposing, he withstood against me for 21 days. But Michael, pero Miguel, uno de los príncipes principales, one of the chief princesses, he came to help, me vino a ayudar, y quedé ahí con los reyes de Persia. And I stood there with the kings of Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. I came to let you know what's going on. What's going to happen to your people. ¿Qué va a suceder a tu pueblo en los postreros días, in the end, in the latter days or the last days? Porque la visión es para esos días. Because the vision is for those days. Remember, Daniel wants to understand the visions. Recordemos, Daniel quiere entender las visiones. So aquí aprendemos lo importante de buscar la visión. How important it is to seek for a vision, ask for a vision, pedir un entendimiento, una visión. Esto es podemos decir hoy en día, debemos de estudiar la palabra. As we can add today, we can study the Word of God and beg God to help us understand the Word of God y rogarle a Dios que nos ayude a entender la palabra de Dios por días, for days, for weeks, por semanas, si es necesario. Y Dios va a obrar, and God will work. Mientras me decía estas palabras, as he was saying this word, estaba yo con los ojos puestos en la tierra. My face was set to the ground, and I became numb or dumb. Y estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero aquí, uno semejante de hijo de hombre tocó mis labios. But behold, one similitude of the sons of men touched my lips. So this man comes, that looks like a man, que parece un hombre, vino, me tocó los labios, y touched my lips, and I opened my mouth, y abrí mi boca, and I spake, y hablé, and said unto him, y le dije a él, and stood before me, I said unto him that stood before me, le dije a ese que estaba delante de mí, Señor, Lord, my Lord, con la visión me han sobrevenido dolores. With this vision, many pain or sorrows are turned upon me. Y no me queda fuerza, and I have no strength. So the vision was hurting him. La visión estaba causando dolor, lo que él estaba viendo, what he was watching. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? As for me, straightway there remaineth no strength, porque a mí no me queda fuerza. Neither is there any breath left in me, ni siquiera hay aliento en mí. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. And then he came again and touched me, one like the appearance of a man, and he strengthened me.
lo fortaleció otra vez, he strengthened me. Y me dijo, muy amado, and he dearly beloved, greatly beloved, fear not, no temas, la paz sea contigo. May peace be unto thee. Esfuérzate, aliéntate. Be strong, ye be strong. Y mientras él me hablaba, as he spoke to me, recuperé las fuerzas. I received my strength back. Y dije, and I said, hable mi Señor. Speak, my Lord, porque me has fortalecido. For thou hast strengthened me. Y él me dijo, and he told me, ¿sabes por qué he venido a ti? You know why I came, right? But now I have to return to fight against the prince of Persia. Ahora tengo que volver a luchar con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, when I finish with him, el príncipe de Grecia vendrá. The prince of Grecia shall come. Pero yo declararé lo que está escrito. But I will declare what is noted or written in the scriptures of truth. Y yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. And there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. So this man, that looks like a man, este ser que parece un hombre, le dice, Daniel, te voy a dar la interpretación. I'm going to give you the interpretation. But I can't right now, I have to go fight. Pero no te la voy a dar todavía ahorita porque tengo que ir a luchar. En el capítulo 11 es donde le va, ahora sí vuelve. En chapter 11, this is when he returns and he begins to reveal to Daniel the interpretation of the vision. En el capítulo 11 es cuando vuelve para darle a Daniel la interpretación del sueño o de la visión. Y yo mismo en el año primero de Dario, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Also, I, in the first year of Darius, the Media, even I stood to confirm and to strengthen him. Y ahora yo te mostraré la verdad. And now I will show thee the truth. And this is where the explanation of the vision starts. Aquí empieza la explicación de la visión. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Levantarán que 3 reyes. There's going to be 3 kings in Persia. 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a ver aquí las notas. Estos son los reyes que llegaron después que Babilonia fue quitado por Ciro. These were the kings that came after Babylon was taken away by Cyrus. Right? These 3 kings, estos reyes. Y los nombres que se les dan, the names that they have been given is Cambyses, Celdo, and Darius. So those are those 3 kings, son esos 3 reyes. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Behold, there shall stand up your 3 kings in Persia, and the 4 shall be far richer than they all. Y el cuarto que dice será más rico que todos ellos. It's going to be richer and stronger. Va a ser más fuerte y más rico que ellos. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. And there shall stand up your 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. So this 4th king, este cuarto rey, el rey es también un rey en Persia, he's also a king in Persia, where with all his power, con todo su poder, con todas sus riquezas, with all his strength, he shall try to turn again everybody against Grecia. Va a tratar de que todos se volteen en contra de Grecia. Pero ¿qué va a suceder? Va a tratar de destruir a Grecia, pero va a fallar. He's going to try to destroy Grecia, but he's going to fail. This is known to be Xerxes. Muchos creen que este es Xerxes o Alcerus. But in his attempt to destroy Grecia, en su atento de destruir a Grecia,
falla, no pudo. He wasn't able to accomplish that. So he fails, falla. Ahora vamos al verso 3. Now let's go to verse 3. Se levantará luego un rey, and a mighty king shall stand up. So another king comes in. Otro rey se levanta. Se cree, some believe that it's Alexander the Great. Muchos creen que es Alejandro el Grande. Que es posible, it is possible. So, and when he said, the mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, que va a reinar con gran dominio, and do according to his will, y va a hacer de acuerdo a su voluntad. So this is a mighty king, el poderoso rey, con grande dominio, with great dominion, and he will do according to his will, va a hacer de acuerdo a su voluntad. En esos tiempos de Alexander el Grande, in the times of Alexander the Great, many believed that this man was going to conquer the whole world. Muchos creían que este hombre iba a conquistar a todo el mundo. Alejandro el Grande era de Grecia, he was a Grecian, and he eventually conquered everything. Al último conquistó a todo. Él destruyó a los persianos, he destroyed the Persians. But then Alexander's kingdom begins to fall down. Después su reino empieza a decaer. Pero primero, una de las cosas que le sucede, muere. One of the things that happens to him, he dies. So his kingdom eventually falls. Su reino de Alejandro de repente va a caer. Y es lo que dice la palabra. That's what the word of God says. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken. Este rey se levantará, pero dice su reino va a ser ¿qué? Quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. His kingdom shall stand up, and his kingdom shall be broken, and shall be divided towards the four winds of heaven. So is when he shall stand up, cuando su reino sea levantado, su reino será quebrantado, his kingdom shall be broken, and this staff, esta vara representa su poder, represent his power, or his kingdom, o su reino, y se será quebrantado, is going to be broken, and shall be divided, va a ser dividido en cuatro partes, going to be divided in 4 parts, 1, 2, 3, 4. Va a ser dividido en cuatro partes, again, it's going to be divided in 4 parts, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So his kingdom shall be divided towards the four winds of heaven. Va a ser dividido hacia los cuatro vientos del cielo. Norte, sur, este, oeste. North, south, east, and west. So his kingdom will be divided. Su reino va a ser dividido hacia los cuatro vientos de la tierra, towards the four winds of heaven. And not to his posterity. Y su reino será repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes. So his kingdom, after he dies, cuando él muere, cuando es destruido su reino, when his kingdom is destroyed, his kingdom is not going to be divided to his offspring, to his family. Su reinado no va a ser dividido o entregado a sus descendientes o a sus familiares. Ni siquiera se va a quedar con los que él dominó. He's not even going to stay according to his dominion. Right? He's not going to stay. They're not going to keep that kingdom. Ellos no se van a quedar con ese reino. Su reino va a ser completamente arrebatado. His kingdom is going to be completely taken away. His kingdom shall be plucked out. Su reino será arrancado and will for others, and will be for others, y va a ser para otros que no tiene nada que ver con su reino, that had nothing to do with his kingdom or his dominion, su dominio, y sus familiares or his family members. So in other words, it's going to be completely vanished. Va a ser completamente desvanecido su reino. Y este es el reino de un rey de Grecia, from a king of Grecia, which we can believe it was Alexander the Great, que podemos creer que era Alejandro el Grande.
Ahí voy a terminar la lección del día de hoy. That's where I'm going to finish the lesson for today. I hope this is helping you understand a little bit of prophecy. Espero que esto les esté ayudando un poquito a entender sobre la profecía. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por ver estos videos. May the Lord bless you, brothers and sisters, and thank you for watching.